We need to. Right. The recording is in progress already. So here, first word. Oh, this is the paragraph that we need to pay attention to. This is the one, guys. This is the one. He, okay. He, from here, okay, to this one. He who has only found a reflection of himself in the fantastic reality of heaven, where he looked for a superhero, will no longer be willing to fight only the semblance of himself, only with the subhuman, where he seeks and ought to fight his own reality, reflection of himself. I reflect on something. I try to think about something else. Right. So what is the first word for today? The very first word for today, okay, is number one. We have the word like reflect on. This is an action verb. I try to reflect on myself. It means I try to have okay, some thoughts about myself. Here, I try to think back about my past. When I think back, I'm going to be able to recognize mistakes, for example. So, okay, in this case, we need to use, okay, one, reflect on. Second, we have the word like reflection, which we already studied as reflection. Here, people are going to say the self-reflection. 1.2, okay, we have another word that is, what else, guys? Reflect on something, reflection, our self-reflection. And the next one, okay, we have the word that is willing. You are willing to do something. Willing to. This is an adjective in which willing to. I am willing to talk to you. That means that I'm ready to talk to you. I am determined to talk to you. All right. And in determined, please, okay, try to use the one like determination. Determination. So determined. Okay, determined. And determined. It's gonna be an action verb. If you say, okay, I think determines something else. So here, the subject is going to be about, it's going to be things, and then you're going to use the word determine to tell people that, okay, this thing determine, okay, this kind of result. So things, okay, determine things, for example. People make a decision. I decide this, I decide that. So that is the difference between things and people. People, okay, people decide, decide, and an animal. We also have this kind of case. All right, so that is it for okay, the very first words. Here, okay, this is called a debate class, right? I love debate, but I love the true meaning of debate. I don't want to fake it. So please remember, if you want to debate, okay, and this is IELTS, this is beyond IELTS 645, all right, for 7, for example. And here, guys, when you study with me, please try to speak louder. Try to speak louder and try to be yourself. I don't want you to fake. I just need you to be yourself. And here we need to revise a little bit of our old words. Refiltered, refute. You refute something that means you reject that thing. The belief is refuted, which is okay. I refuse to believe in that belief. Here, refute. Please remember this word. It is such a difficult word for us to study, right? So first of all, let's make a case based on okay, these words. Reflect and these words Wellington. I'm gonna be the first one, and I'm gonna ask you guys many questions. Your job here is you need to ask you need to answer me as quickly as possible. When you hear me calling your name, right? All right, okay. I love to double check. I love to double check my self reflections, and how do I convey self reflections? How do I see myself? The only way for me to see myself is from looking into my mistakes, or from examining my actions. Here I have used the word like this: look into.
When you look into something, it means that you're trying to examine, okay, what is going on there. Look into. Sorry, look into. The same as examining. You try to check. When you try to check something, try to check very carefully. That is, look into, examine. So, how do we learn our lessons? How do we know about ourselves? How do we understand our own voice? We need to look into our mistakes, and I have to reflect on my behavior. When I say that I reflect on my behavior, it means okay, after I behave like this, I'm gonna step back and I'm gonna stop doing anything. I'm just trying to force myself to focus on the behavior which I have just conveyed. So when I step back, I start doing everything. I sit down and I will think back about my previous behavior. So that is me reflecting on my behavior. I reflect on my behavior, which means I try to think back about my own actions. And I try to understand the reason why I act like this. So that is reflect on. So here, okay, let's talk to Bill. Bill, okay, why do we need to reflect on our behavior? And when you speak, guys, you need to balance your advanced vocabularies. Because if you keep speaking like this, you keep using with the advanced vocabularies, nobody is gonna nobody is gonna feel nobody is gonna truly feel what you want to say. So you need to balance your advanced and normal vocabularies. So let's go. Why do we need to reflect on our behavior? And why is it so important for us to self-reflect? Let's go, Bill. For me, I think we have to reflect on our behavior because we want uh, we want we want that we can show our respect to other people through our behavior. So we have to reflect on our behavior before we do something. Yeah, before we do something, we have to reflect on our behavior. Yes, all right. And here, okay, please try to be careful when you make a choice on the words that you are going to use in your speaking. So here, okay, this is very good here. Reflection, self-reflection. Why is self-reflection so okay, vital for us? Self-reflection. We have okay, two kinds of questions. Why do we need to reflect on our behavior? We need to reflect on ourselves. Why do we need to reflect on ourselves, on our behavior? Or the second meaning is, why do we need to self-reflect? So we have two kinds of action verbs. First, okay, you can say that reflect on. And second, okay, you can say that self-reflect. So what about crazy? Okay, how do you think about self-reflection? And why is self-reflection so critical for us? Okay, here I am I'm using okay, the word critical instead of important. Something is critical, something is very vital. So why is self-reflection critical for us? Tracy, please. Let's go, Tracy. Um, I think reflection is a way to think about what we have done. Like after a long day, I like to sit and reflect on my action. It's helped me learn from my mistake and make a plan for the future. So I think reflection is very important because it helps us grow and improve and development themselves. It helps us grow and improve and develop, don't say and development. Before and you have used action verbs. So after and you are going to use action verbs, all right? So please be careful. Be careful of the word choice. Very good, right? I have to say that self-reflection is one of the most critical steps in our life.
If we don't have much time to reflect on ourselves, we are not going to be able to understand, okay, why we act like this and why we are so bad like that. So self-reflection is the most critical step in order for us to grow and to enhance our mindset. I love the way, okay, people use the word mindset. Yeah. I have two of your words for you guys: mindset and philosophy. Philosophy. Chiefly, all right, chiefly, mindset and philosophy. Philosophy. Yeah. The mindset and the philosophy in life. So, guys, what do you think about what is the difference between mindset and philosophy? Bill, do you have any ideas? What is the difference between mindset and philosophy? Uh, I think mindset is how you think about a problem in life, and philosophy is uh how you live. I think so. You think so? So what about Gracie? How do you differentiate between mindset and philosophy? What about crazy? Do you see any differences between these two words? Crazy, please. I think the message is simple and the philosophy is I think that's about the knowledge, the experience, or sometimes Very good. Anything else from the side? no, that's all. That's all. So you keep saying that, okay, mindset, you guys, okay, have similar ideas. But here, okay, when it comes to philosophy, that is true when it comes to philosophy. That is the way that we choose to live our life. That is the way that we choose to spend our life. That is philosophy. And about the mindset, speaking of mindset, it is okay. It is about the way that we think about life. What you think is not what you are gonna act. Your actions are gonna be conveyed differently compared to your thoughts, compared to your mindset. So this is how I think. It doesn't mean that this, okay, I'm gonna do what I think. What you think is totally different from what you are gonna do to your life, right? So here, let's talk about philosophy. What is your philosophy of life? We have a question like this. Wow, okay, please wait. I need to change, okay, the size of my letter. What is the philosophy of life? Philosophy of life. Philosophy of life. Một câu hỏi rất kỳ cục ha. Cái triết lý cuộc sống của bạn là gì? Nếu mà gặp cái đề này xong trả lời tư duy đâu, ý tưởng đâu, triết lý cuộc sống là của bạn là gì? Ở Việt Nam thì làm gì có triết lý, mà có thì làm sao mà mình nói mình diễn đạt như thế nào trong tiếng Việt, đúng không? Triết lý cuộc sống, triết lý cuộc sống. Nói về cái triết lý cuộc sống thì ở đây tư duy, tôi làm cái cách này, tôi nghĩ là như thế, suy nghĩ trong đầu được gọi là tư duy, được gọi là mindset, cách mình suy nghĩ. Còn cái cách mà mình muốn mình sống, cách mà mình muốn làm cái gì đấy, thì đây là philosophy, giống như là cái style của mình là như vậy đó. All right. So what is the philosophy of life? What is your philosophy of life? So here, okay, what I'm talking about myself. My philosophy of life, all right, is is that I have to do everything my utmost. I have to do everything my best. That is my utmost. UTMOST. I have to do everything my utmost, because this is the only way for me, okay, to know whether I can make things happen or not. So that is my philosophy of life. My philosophy of life is that I have to tell myself to do everything my utmost, not being lazy, not being, okay, unwilling. I have to be there for myself. Whatever happens, I have to be myself first. All right. That is my philosophy of life.
So here, what about you, good, Gracie? What is your philosophy of life, and why do you choose to be like that? Let's go, Gracie. So, hello, Gracie, can you hear me? Because I can see that your mic is being muted. Hello? Yes, yes. I think philosophy in life is when you talk with the people have high knowledge, or when you study on university, or uh, on the studying environment, and when you work, or when you need to um, use all your knowledge or all your experience related. And um I think this is when you have a mistake and you seek and you look back, you will learn a little philosophy. All right, so when you have a mistake and you watch and you look up and then yeah. All right, you seem to run out of words phrases, but it's good because this is the time when you need to speak up, although you haven't prepared anything. I don't want you guys to prepare. I want you guys to come up with ideas instantly. This is the philosophy of this class. Thinking of idea instantly, no preparation, okay, no script, anything. So it's very good, crazy. Okay, that is your philosophy of life. That is how you want to live your life. So you're okay. I'm gonna be okay. The first one again to talk about mindset and philosophy. Mindset. Okay, so when it comes to mindset, I'm gonna say something like, "Oh, the way that I think about this is my way to think about. This is my way. This is my way. Okay, to think about okay studying English. How do I think about studying English? When I study English, I need me, okay. I need me and my students or everybody in my class, okay, to practice everything verbally. verbal, okay, verbally. We need to practice everything verbally. So I think speaking skill helps it all. So that is my mindset. My mindset about okay English, effective English studying is instant speaking skill. That is my mindset. And what is the philosophy of studying English? So how I think about English is okay, I think about English in term of speaking skill. But when okay, you ask me the philosophy of life, okay, the philosophy of English studying, okay, to me, okay, my philosophy of English studying environment is that we have to study everything by speaking and writing because again these are the most basic human skills. Whenever we are okay, every time the baby is born into this kind of life, the first skill that the baby is going to learn is speaking, right? So the next thing that the baby is going to hold in her hand is talk. So for me, the philosophy of studying is okay. The philosophy of studying should be speaking and writing in the very first okay, is the very first step that okay. So when you talk about philosophy of something, you show people the ways to make things happen, the ways to make things happen. When you show people the mindset, you show people how to think about those things, whether okay, this kind of way of thinking is right or that kind of way of thinking is wrong. So the way that you think about other things is mindset. And the way that you make things happen is philosophy. Philosophy and mindset is a little bit different from each other. Mindset is all about thinking. Philosophy is all about actions. How do you do that? And how do you want to do that? How do you do that? That is such okay. That is such a simple question, right? But how do you want to do that? When you add, okay, the feeling of want inside, okay, the action,
People are gonna understand this is all about you. This is not about other people. So that is the philosophy. Philosophy, it means, okay, his personal wish for actions. This is the way that he wants to do things. That is his philosophy. This is the way that he thinks about his wife. That is his mindset. Okay, so that is the difference between philosophy and mindset. And here before, okay, before I ask you guys to present your talk to me, I need to continue, okay, with, okay, these words. And then we are going to combine these words, okay, with this kind of question, okay? Willing to do something. Willing here is, please pay attention to the word form. Is it an adjective? Determined to do something is an adjective, okay? So we have determination. Determine is an action verb, but this is wisdom. Decide is also an action verb. Wisdom for people, but wisdom for things we can use to determine. So here, I'm going to show you guys my case for these words. Okay, so let's go. Wow, it's too much fun. Rồi, mà mình bắt đầu nhá. Cái lớp này thì nó hơi cao ha. Mà mình thấy cái lớp này nó không cao lắm đâu mấy bạn. Nó giống như là mấy cái từ vựng mà nó khó đó. Mình lồng vào lớp, mình kết hợp vào lớp chút chút chứ nó chưa có cao, nhưng mà các bạn nghe bằng tiếng Anh 100% các bạn vẫn hiểu rất là tốt nữa. So here is my case. Determination. Oh, these days, guys, my determination is not in my heart. It's not in my heart anymore. The determination is like a fire that I need to keep in order for my heart to beat inside my chest. People keep saying that if you want to succeed, you need to be determined. But in this kind of life, in this kind of in this kind of society, in which the economy encounters corruptions, people lots of people encounter unemployment stages. So how is it possible for us to stay determined? You say that you work for passion, but if your passion doesn't bring you any money or anything which serves you as the basic needs of human beings, so how is it possible for you to stay determined? So for me, these days it's so hard for me to keep the fire of determination in my heart. And when I say it's hard, it's not like it is impossible. It's hard because it's difficult, it's complicated. But the complication of my problem will lead me to become a stronger person. Yes, we have dark times. In our dark times, we are gonna lose ourselves. We are gonna become another person, the kind of person that we ourselves really love, really hate. Loathe, love, right? But to me, whenever I'm so down like this, I'm so another person, not me like this. Yeah, I know that after this temporary encountering, I'm gonna find myself again. So it's okay for us to become another version of ourselves, and then we are gonna lose ourselves. And then, after that, what is gonna happen? We are gonna find the fire, the ways that we want to be. Yeah, again. So determination can be sabotaged, and determination can be brought back to yourselves when you are ready. So to me, I think that the way that I live my life is gonna determine the kinds of determination that I want to have in my life. And I decide my life
nobody decides my life for me. So I need to keep telling myself that I am a person who decides my life. If another person decides my life for me, which means I am so useless. I am more useless. Okay, I am more useless than artificial intelligent products, which are AI, AI robots. So if other people decide my life, if other people decide a life for me, it means that, which means that I am not a person anymore because I don't have my own voice. I don't have the voice inside my heart. I don't know who I am. I don't even know how to make myself determined. So it's for me to achieve something in my life. So that is why I keep telling myself that determination is a stepping stone for me to accomplish things. It's okay for me to lose myself temporarily. And this temporariness of self-losing is going to help me to get things back. So that is the way that you are going to create an example of this, right? Rồi ở đây chỗ chót là mình đang nói về mấy cái từ, nguyên cái đống từ 2 chấm nè, 2.2.1, 2.2 này, cái dấu mũi tên suy ra là mình nói về cái lòng quyết tâm, đúng không? Và trong cái câu nói của mình thì mình đang có sử dụng cái từ là temporary, và tiếp theo là mình đang có cái từ gọi temporariness, hoặc là temporariness. Và khi mà mình nói mấy bạn thì trong đầu của mấy bạn nó có bao nhiêu chữ thì mấy bạn quất ra hết, mà coi như là cái chữ nào mà mình đưa ra đó thì mình phải gọi là mình phải chuẩn hóa nha, có nghĩa là mình phải chữ nó phải đúng á. Mình nói tiếng Anh xong cái mình chỉ nói tiếng Việt, cái tiếng Việt của mình nó không hay. Temporariness. Như vậy khi mình nói về cái lòng quyết tâm, trong cái câu nói của mình nói về lòng quyết tâm thì mình có bàn về cái việc mà mình đánh mất bản thân. Như vậy khi mấy bạn đánh mất bản thân mà mấy bạn lồng vào cái câu nói của lòng quyết tâm, mấy bạn nói như thế nào? Tại sao mình làm sao để có được lòng quyết tâm, làm sao để có được để giữ được cái ngọn lửa quyết tâm ở trong lòng? Thì Việt Nam gọi là ngọn lửa quyết tâm, là cái ngọn lửa đam mê, ngọn lửa gì đấy, thì trong tiếng Anh cũng như thế. The fire of determination, or determination fire. How to keep this kind of fire? Làm sao giữ được cái ngọn lửa quyết tâm? Để giữ được cái ngọn lửa mà quyết tâm, thì mình phải chấp nhận những cái tình huống mà mình sẽ đánh mất bản thân một cách tạm thời, temporary. Khi mà dùng trong câu có động từ thì phải là tính từ tâm ly, temporarily. Và cái sự tạm thời này nó sẽ giúp cho mình tìm ra được bản thân. Đó là cái cách mà mình suy diễn 4 cái từ này. So here, all right, the first person is always the trial student. Okay, here I need to listen to Bill. Bill, show me your case. And the question here is what is the topic? This kind of topic. The question here is number 3. Why do we need determination in our lives? All right, in our lives, and how do we keep the fire of determination in our heart. So let's go, Bill. Show me the case, please. Let's go. Determination is the unwavering commitment to attaining goals. Even we face obstacle. It lays what is that word? Oh, critical. I have to read that word. Critical. Yeah, a critical role in personal growth, and determination
is essential because it enables individual to persist through the setbacks, and it helps us maintain a strong focus on long-term objectives. Setbacks. Setbacks, okay. That is a good word. We have setbacks and flashbacks. These two words, very good. All right. Setbacks and flashbacks. Wow, these two words. You have you have faced the setback stage in your life. Bạn bạn đang đương đầu với cái giai đoạn mà cái giai đoạn mà lắng động của cuộc đời của bạn. Lắng động ở đây là setbacks này. Có nghĩa là mình lùi lại, giống như là mình đang bị trũng lại, mình không có lên mình cũng không có xuống, giống như là nếu mình học mình không có lên điểm mình cũng không xuống điểm, tự nhiên mình bị trũng lại, mình không có ý tưởng, mình không mất hết toàn bộ thì được gọi là setbacks, right? Còn đối với người làm ăn thì không kiếm được nhiều tiền hơn cũng không có bị gì, cũng gọi là nó không có bị gì mà liên quan đến cơ thể, nhưng mà con cái là tiền cũng không kiếm được mà mất thêm tiền và nó trũng lại mọi thứ trong cuộc sống, thì cái đó được gọi là setbacks. Còn mà flashbacks, okay, flashbacks it means right, memories keep coming back in your mind, or for example you talk to that person but the face of that person reminds you of your loved ones, and every time you see the person the flashbacks keep appearing in your mind. So flashbacks means the memories. That is another word for memories. All right, setbacks, flashbacks. I love it. And the next word, okay, for us to use, that is waver. Something wavers. Something wavers. Waver here is an action. Something waver. We have right an English, and then we are going to use the word waver. If something wavers, it means that thing becomes weaker and weaker or unsteady. For example, when I talk to you guys, but if I feel something bad about my life, suddenly I feel something very bad about my life, my emotions will significantly impact the way that I talk. So I can say that my voice wavers. My voice wavers with my emotions. So when you use the word waver, something wavers with something, it means that my voice wavers with my emotions, which means my voice is weakened by my emotions. My emotions are very strong, and the seriousness of my emotions make my voice seem very weak and not powerful. So here you can say that something wavers with something else, that is waver. Waver thì được gọi là giống như là cái gì đó mà nó trở nên yếu đi, becomes weaker, và nó thường dùng với từ weak nha, thường và là luôn luôn. Như vậy cái giọng của tôi nó sẽ trở nên yếu đi với cái cảm xúc trong lòng của tôi. Thì cảm xúc của mình, bây giờ mình nói giọng của mình trở nên yếu đi với cảm xúc trong lòng của mình, thì bây giờ làm sao mà mình phải miêu tả ra nó làm sao mình phải như vậy. Thì cảm xúc của tôi nó đi xuống, mà cái cảm xúc của tôi nó đi xuống, tôi không có kiểm soát được cảm xúc. Thì khi mà tôi không kiểm soát được cảm xúc thì cái cách của tôi nói chuyện đó, nó sẽ bị ảnh hưởng. Ví dụ như là cảm xúc của tôi nó đang đi xuống như thế này, nó rất là sad, nó rất là serious. Thì khi cảm xúc nó trở nên nghiêm trọng thì cái giọng nói của tôi, cái âm lượng nói của tôi tự nhiên nó sẽ yếu dần đi, nó sẽ nhỏ lại dần đi. Tại vì tôi đang buồn trong lòng thì cái giọng của tôi nó sẽ nhỏ dần đi, nó yếu dần đi, nó không còn mạnh mẽ nữa. Thì mấy bạn phải đi vô chi tiết thì lúc đó cái người ta mới đánh giá cao cái nội dung nói của mình. Giống như mình nói từ tổng quan cho đến chi tiết thì lúc đó người ta mới hiểu được ha. Let's go. Temporariness. Here, what is the philosophy of life?
Yeah, so we are gonna put it right here. Let's come to Crazy. Crazy, please show me your case. So what do you think about determination? Why do we need determination in our lives? And how do we keep the fire of determination in our hearts? Anyways, I think determination is very important in our life because it have achieve our road and overcome the challenge. So when things become difficult, the determination give us the strength to keep going and not give up. Uh, I think it takes us to be strong, to be patient and focused, and about the how to keep the fire on of the determination in our heart. I think we need to set a clear and a small role. Uh, it's like when you think you have a big plan for your life. Um, that's maybe like you have a house or you have a car in 13 years old. You after you think that you need to think how to how to be a good student. Uh, you need to think about the start from um how to go to the good university or something like that. And you should also stay positive, think of your reason why you start, why, and you need to remember uh that success takes time when you feel bored or when you feel stressed. And um the last is with the determination we can face with any problem, and we can turn our dream into reality. That's all. reality, a reality, right? A reality, not reality. All right, it's much better. Although you have made a few mistakes in pronunciation, Gracie, but it's much better. You're right. Okay, so here we need to go on. We need to go on with our lesson. And here we have, okay, the word resemblance. Resemblance. Okay. Resemblance of something. So what is semblance? A situation in which something seems to exist, although this may not be the case. A situation, something seems to exist. The semblance of something else. Semblance of, cái cách này nó dùng khó ha. Semblance of, theo cái cách này mà mình dùng có nghĩa là cái gì đó mà nó nó không có tồn tại thực sự, nó chỉ là giống như là nó giống như mình giả sử nó tồn tại thôi, mình giả sử cái điều gì đó nó tồn tại thì người ta sẽ dùng cái từ được gọi là semblance of, nó được gọi là cái sự giả sử trong tiếng Anh, giả sử có được cái sự tồn tại của ai đó trong cuộc sống của mình, the semblance of something. So imagine the semblance of, okay, of your great grandparents in your life. What would you do in that situation, right? The semblance of something. So let's go. Mình đang có cái từ rất là hay là chữ semblance of reality. Semblance of reality. Một số từ vựng trong tiếng Anh nó khó đến nỗi mà nếu mà mình dịch từ nghĩa tiếng Việt sang tiếng Anh thì nó rất là mông lung, mà mình dịch xong rồi mình cũng đâu có biết cách sử dụng đâu các bạn, dịch xong rồi cũng không biết cách sử dụng luôn. Như vậy học từ vựng cái gốc của nó là gì? Cuối cùng dù ai nó nói như thế nào đi chăng nữa thì học từ vựng cái gốc của nó là phải biết cách sử dụng. Ok, phải biết cách sử dụng, mà sử dụng ở đây là gì? Sử dụng mà kiểu mà đọc phát âm lên thôi không đủ. Sử dụng mà nói là tôi biết sử dụng từ này rồi, là tôi biết đọc phát âm từ này rồi, tôi biết nói cái từ này bằng một câu, hay là tôi biết lập ra cái câu bằng cách viết thì là sai. Muốn sử dụng được từ là phải tạo ra cái tình huống để nói, một tình huống cái là nói phải từ 1 phút cho đến 3 phút. Ok, mà nói mình nửa tiếng cho đến 1 tiếng luôn rồi, cái đó là mình là level của mình rất là cao rồi ha. The semblance of reality.
cái resemblance, sự giả bộ, ok, cái khía cạnh giả bộ của sự thật. Reality được gọi là cái sự thật tỉnh. Như vậy sự giả bộ của sự thật là gì? Sự thật thật là thật, còn mà thật mà trong cái sự giả bộ nó là chữ semblance of reality. I want to live a real life, but but I don't have a real life. For example, I want to look rich, although I am not rich. I have no money, but I make people believe that I have a lot of money. So they can say that this is the semblance of my wealth. Đây là một cái sự giả bộ của sự giàu sang. Sống một cách giả tạo, mặc dù mình không giàu nhưng mà mình làm cho người ta thấy mình giàu, thì người ta có cấu trúc được sự giả bộ của cái gì đó, the semblance of something. Alright, tìm cái từ này rất khó ha. Tìm những cái từ này là phải tìm trong văn tự, tìm trong những cái cuốn mà tiểu thuyết á, mới tìm nổi mấy cái từ này, chứ không phải là thật khơi mà tìm được. The semblance of reality, the semblance of something in English. So let's go. Temporary, temporariness, đây là từ gọi là tạm thời. Trái nghĩa với nó là vĩnh cửu là permanent. Permanent là tính từ vĩnh cửu. Temporariness là sự tạm thời, còn sự vĩnh cửu là permanence. Permanence đây được gọi là sự vĩnh cửu trong tiếng Anh. Và bây giờ mình sẽ đọc thành 4 cái từ khó, cực kỳ khó này ha. Temporary, permanent, temporariness. Wow, the semblance of something, cái sự giả bộ, cái sự giả đò của một cái khía cạnh nào đó trong cuộc sống, đưa vào luôn. Criticism. Please guys, please try to use this word in this situation. Criticism. Okay, criticism. Temporary, temporariness, permanent, permanence. The semblance of reality or the semblance of something. Let's go. Let's create a case together. Criticism is considered as the most powerful weapons to awaken people, especially me. I think that I keep sleeping on my victory. If I keep myself like this for such a long time, which means I am going to kill myself, and I don't want to be. I don't want to be the one to kill myself like this. So I have to wake myself up. The temporary success is not the path to long-term success. So how to live a happy life? For me, these days, family is the most critical part in my life. The semblance of happiness is success. I consider success as the semblance of happiness, because when we are successful, we want more and more. We never stop there. When you reach IELTS 8, you want more and more. You want to accomplish TOEIC. You want to get the TOEFL. You want to get B2, C1, C2 Cambridge. So the more success you obtain, the more dreams you are going to create for yourself. So for me, these days I consider success as the semblance of happiness. Back in 2000, I thought that if I were successful, I would make my family proud of me. I would make my family more I would make my family happier. But the truth wasn't that. The only way for me to make my family happy was my own happiness. That I should be happy. I should have been happy. I should have been truly pleased with whatever I had in my life. But it wasn't like that. I tried to be successful, and the more successful I be, the more accomplished I want to be. So I couldn't stop my dream. I couldn't stop myself from climbing the ladder of success. So I think that success is a semblance of happiness, right?
Đó, nãy giờ trong cái câu nói của tôi để xoay quanh cái từ semblance of success is the semblance of happiness. Có nghĩa là success, mấy bạn phải phân biệt được success, successful và succeed trong tiếng Anh. Khi mình nói succeed là mình thành công, là hành động. Thành công nó có rất là nhiều chữ, Việt Nam chỉ có một chữ thôi, nhưng mà thành công nó sẽ chia ra tính danh động trong tiếng Anh. Tính từ successful, danh từ success, động từ succeed. Alright. Như vậy khi mà mình thành công thì mình sẽ muốn nhiều hơn thế nữa. Thì mình muốn gặt hái nhiều hơn, mình muốn thành tựu nhiều hơn. Thì khi mà mình càng muốn nhiều hơn là mình không có thỏa mãn với lại những cái gì mình đang có. Thì trong cấu trúc mình đang dùng, nếu mà mình dùng về quá khứ là mình phải chia hết toàn bộ trong quá khứ. Và ở đây nó đang có một cấu trúc rất hay là cái từ là should have sẽ cạnh cho các bài đi. Có nghĩa là mình nói là mình nên làm cái gì đó trong quá khứ nhưng mà mình đã không làm. Hoặc là must have cộng cho verb 3 ed, có nghĩa là mình cần là mình phải làm cái gì đó trong quá khứ nhưng mình đã không làm. Mình ok, mình nên ok would have, mình có thể làm cái gì đó trong quá khứ nhưng mà mình đã không làm, là would hoặc là could cộng cho have verb 3 ed. Và cái cấu trúc này là mấy bạn hãy dùng trong cái văn nói của mấy bạn nha. Như vậy trong cái khúc của mình nói hồi nãy đó, mình đang dùng cái từ được là success này. Success được gọi là cái thành công. Thành công, sự thành công, ok, mấy bạn phải tự chia cái tính danh động. Cái gọi là cái trình độ này nó đã lên cao rồi ha, chứ đừng có kia là bây giờ tính từ chia sao động từ chia là sao đâu, lúc đó mình sẽ xuống cái trình độ thấp hơn. Như vậy thành công, một cái thành công mà tôi xem thành công như là một cái sự giả đò của là một cái sự giả tạo của hạnh phúc. Tại vì khi mà tôi thành công chưa chắc tôi hạnh phúc, mà nếu mà tôi lấy ok, nếu mà tôi nghĩ rằng là thành công là hạnh phúc thì cái điều đó không đúng. Tại vì có một số người thành công thì người ta vẫn không có hạnh phúc. Như vậy để mà ok, nhưng bắt đầu mình mới nói là trong quá khứ, mấy bạn phải đưa ra ở hiện tại, sau đó mấy bạn quất ngược lại về quá khứ để chi, để mấy bạn so sánh được hai cái mốc thời điểm khác nhau như thế nào, đúng không? Như vậy hiện tại tôi như vậy nè, quá khứ tôi đã ok, quá khứ tôi đã nghĩ rằng nếu mà tôi thành công thì tôi sẽ làm cho gia đình của tôi hạnh phúc. Thì cấu trúc của từ nếu ok, nếu mình thành công, trong lúc đó mình đang suy nghĩ về cái mức độ ở hiện tại thì mình lùi xuống thành quá khứ. Tôi suy là if I were như thế nào đó, I would như thế nào đó, đơn giản thôi ha. Như vậy nếu mà mình thành công thì mình sẽ làm cho gia đình mình vui hạnh phúc. Nhưng mà thật ra thì khi mà mình thành công ok, chưa chắc gia đình của mình hạnh phúc. Tại vì cái sự thành công của mình, ok, nó chỉ là thành công về mặt chức vụ, về mặt tiền bạc, về mặt kiến thức thì gia đình mình chỉ có hạnh phúc. Nhưng mà cách mà mình đối xử với gia đình mình thì đó mới thực sự là hạnh phúc. Thì mấy bạn phải, lúc đó mấy bạn mới đưa ra được cái chiều hướng là tôi nên ok, tôi nên chú ý đến gia đình của tôi ok, hoặc là tôi nên chú ý đến cái thái độ mà tôi nói chuyện với bố mẹ để tôi cảm nhận được bố mẹ đã cảm thấy như thế nào. Rồi sau đó rồi bắt đầu mình mới chuyên vô là cái cách đó là cái sự hạnh phúc thực sự. Còn nếu mà nó thành công là hạnh phúc thì người ta sẽ gọi là thành công là cái sự giả tạo của hạnh phúc, sự giả tạo của cái gì đó là the semblance of something. Alright, so yeah, let's go. I need to listen to Bill. Okay, Bill, do you have any ideas for this? Here we need to use the resemblance of something, temporariness, permanence. And please try to use the structure of should have. Like yesterday, I should have slept. I should have slept well, but I couldn't sleep due to the devastating flashbacks in my mind. Last night, whenever I tried to close my eyes, the flashbacks in mind kept me awake, and I couldn't wake myself up because okay, I was so deep in my pain. I was deep in my pain. I wasn't deep in my sleep. I didn't even close my eyes for sleeping. I was deep in my pain, and the depth of pain made me stay awake all night. Because of those flashbacks in mind, I couldn't control myself, and I had wasted such a long night for these devastating flashbacks. The flashbacks là cái từ khó dùng đấy chứ. Flashbacks được gọi là giống như là những cái suy nghĩ về quá khứ, gọi là
gọi là những cái suy nghĩ, những cái những cái ký ức về quá khứ nó ùa về. Thì ký ức quá khứ thì mấy bạn cứ như đơn giản là flashback, đọc lên là thấy là flashback có cái cảm giác là cái gì nó fire back vào cái não của mình. Như vậy những cái suy nghĩ về quá khứ nó ùa về thì người ta sẽ dùng từ là flashbacks trong tiếng Anh. Còn setback được gọi là cái khoảng thời gian trũng của đời người, that is setback. Alright, so let's go guys. So let's talk to Bill first. Bill, please show me your case. Let's go, Bill. For me, I assume that life is a delicate balance between the temporary and the permanent. As we um navigate the fleeting moments of joy and struggle with a small hope for enduring our stability and meaning. The temporariness of a situation often serves as a reminder to cherish in the moment, uh, while the search for the permanence drive motivates our ambition and goals. At that times, a flashback of past experience may bring us to light how how we clung, right? CLUNG. Yes, CLUNG, UNG. clung. Yeah. May bring us to light how we clung to a semblance of stability, believing it to be real when in fact it was only a delusion shaped by our fear of innovation. We should have recognized much earlier that the true peace lies not in resisting lies impermanence, but in appreciating Wow, it wow. as a natural part of existence. All right, Bill. Okay, you just seem to have lots of pauses in speaking. And here I need you guys, okay, to debate with me, because right now, okay, it seems very hard for you guys to stay in the thoughts of these words. These words seem so hard, right? So let's debate together, and then let's talk, okay, talk bit by bit with each other. The semblance of something, the semblance of something, the semblance of reality, success, right? So here, let's go. Why do people say, okay, success is the semblance of reality? The semblance of, it means the success of the success fakes, okay, reality. Some people really success and truly successful, but some people are not truly successful. They're just, okay, faking their success by, okay, showing the degrees, or, okay, or faking the identification number, for example, on the paper. So here, why do people consider success as the semblance of happiness? So this is the question for us. Why do people consider success
Success, okay, as resemblance, happiness. Why? Tại sao cái con người lại xem một cái sự thành công là một cái sự giả tạo của sự hạnh phúc? Hỏi câu này người Việt Nam khó trả lời nữa chứ người nước ngoài, đúng không? Khi mình thấy một cái câu nó khó trả lời là do trước đây mình chưa có luyện tư duy, chưa có cái ý tưởng. Thì ở đây mình phải phân tích về thành công là thành công như thế nào, thành công như thế nào mà nó giả tạo của nó thành cái sự giả tạo của sự hạnh phúc. Thành công là cái kiểu mà giống như là cái tư tưởng của mình cái gốc của mình chưa có thành công mà mình cứ tưởng tượng mình là thành công rồi, giống như là cái số điểm của mình nó không đúng mà mình cứ tưởng tượng cái số điểm mình nó cao, hoặc là cái kỹ năng của mình nó chưa chưa thành thạo, chưa có fluent, chưa có lưu loát, mà mình cầm cái bằng hoặc cái may mắn mình cầm cái bằng điểm cao mà mình cứ tưởng là cái kỹ năng của mình nó cao như cái bằng, thì lúc đó người ta sẽ coi là cái sự thành công là một cái sự giả tạo, hoặc là người ta sẽ nói là điểm số như thế này là cái sự giả tạo của thành công. Điểm của bạn điểm của bạn rất cao nhưng mà kỹ năng nói của bạn rất là tệ, phát âm của bạn cực kỳ gớm, thì lúc đó thì người ta sẽ kinh tởm, thậm chí là cái bằng của mình người ta còn không tin tưởng nữa. Thì ở đây mình có thể thay đổi cái cấu trúc là why do people consider high flying certificate, high flying degrees as a semblance of success. We can change to get this question to this one. Why do people consider the high flying degrees as the semblance of success? Cái từ semblance cực kỳ khó dùng ha, dùng riết nó sẽ quay những cái sự giả tạo của cái gì đấy. Why do people consider the high flying degrees as the semblance of success? Let's go. So here, high flying degrees, the semblance of success. First, okay, let's talk about high flying degrees. What do we need to do, okay, to achieve high flying degrees? And what do we need to, okay, what have we done so that people consider us as fake success? So let's talk about Vietnamese, okay, situations these days, right? Here, okay, we can say that in Vietnam, okay, these days, people prioritize high flying degrees. Whenever we hold, okay, the degree of English, or the degree of university, the degree of, okay, bachelor, or the degree of doctor, for example, in hand, people are gonna pay us lots of respects. And we think that those kinds of respects, okay, will make us shine like a diamond. But here, it's not like this. Because, okay, high flying color degrees only be considered as papers. We use papers to prove to people that, oh, these are the grades that I have achieved, but it doesn't mean that these grades will establish the real skills of ours. Some students are very lucky; they can get, okay, high flying colors degrees. But when it comes to real life skills, it is impossible for those students to prove their skills to other people. So whenever we speak up, whenever we put down our pen to write, it's gonna be like no, okay, it's not the real skill. So in this case, people will consider the high flying degrees as the semblance of success, because your success is not built on skills. Your success is not built on practical skills. Your success is built on the paper-based degrees. And in this kind of life, in this kind of society, people prioritize real skill. People highly recognize real practical skills. Nobody cares much about the paper-based degrees. So that is why, okay, we keep saying that in order for you, okay, to win big time in interviews, you have to show people the real skills of communication and debate. If you know how to persuade people, if you know how to explain, okay, those things in the second language to people, don't use your mother tongue, because nobody needs, okay, your mother tongue at work. They need your, okay, foreign language skill. So when you are able to show other people, okay, the real skills,
of yours, people are gonna approve the level, the fluency level of your language. So here, the semblance of success is the fake skills. You have high flying degrees, but your skills are very weak. Your skills are very horrible. So that is the semblance of success. So for me, okay, I consider high flying degrees with no real skills as the semblance of success. And I regard the real success. Okay, how do I regard real success? I regard the practical skills of English, okay, as real success. Đó. Khi mình đưa ra một cái luận điểm như thế này, ở đây thì bây giờ nó có hai câu số 4, câu số 5 nè. Câu số 4 thì nó hơi khó, tại vì nó đang nói về cái sự thành công, là cái sự giả tạo của người ta, của hạnh phúc. Thì bây giờ chuyển qua câu này, nó thay đổi cái cấu trúc, nó thay đổi cái nội dung một chút xíu, là mọi người ok xem cái gọi là xem những cái bằng cấp, ok, những cái bằng cấp như như là cái sự giả tạo của thành công. Nhưng mà tại sao mình nói như vậy thì mình phải phân tích về cái xã hội hiện nay. Xã hội hiện nay tại sao bằng cấp nó quan trọng đến như vậy, mà tại sao có nhiều cái tỷ lệ tốt nghiệp đến như vậy, và tại sao những người cầm bằng cấp rất cao nhưng mà mở miệng ra nói tiếng Anh như là vật đẹp như vậy. Ở đây là mình phải phân tích kỹ vào bằng cấp có trong đây, nhưng mà có chắc là cái bằng đó là bằng thật hay bằng giả, rồi cái bằng là cái số điểm đó nó có thể hiện đúng cái kỹ năng thật hay không. Nếu mà mình cầm đó tôi là tiến sĩ nè, tôi được IELTS bao nhiêu chấm nè, tôi được TOEIC bao nhiêu chấm, tôi được TOEFL bao nhiêu chấm, thì ai cũng nói được hết trong cái Việt Nam như thế này. Thì ở đây mình phải prove cái skill của mình, cho nên thì để mình phân tích được cái từ semblance of success, có nghĩa là cái sự giả tạo của thành công, thì mình phải cho người ta biết là thành công thật là gì, mà thành công giả là gì. Thành công thật là khi mình đưa cái tấm bằng đó ra, người ta coi cái tấm bằng đó để người ta nhận mình vô phỏng vấn, và ai cũng có bằng hết, bằng nhỏ, bằng cao, bằng cao cấp, hoặc là bằng maximum số điểm luôn, hoặc là bằng gần tối đa số điểm. Thì lúc đó thì người ta coi cái bằng, người ta cho mình vô phỏng vấn y chang, gọi là tầng lớp y chang nhau luôn. Và khi phỏng vấn người ta sẽ lọc ra ai nói được, ok, ai viết được, ai đọc được, ai nghe được, một cách gọi là tự nhiên nhất, chứ không phải là học thuộc lòng. Thì ở đây cái sự thành công mà thật sự the true success, nó sẽ được prove dựa trên cái real skills, có nghĩa là dựa trên những cái kỹ năng thật sự. Thì khi mấy bạn phân tích cái câu này, mấy bạn phải phân tích ra success là fake là phúc năm, success là real là nó dựa vào cái nào. Success fake, hoặc cái fake success đó có nghĩa là cái sự thành công giả tạo, là khi mà mình cầm cái bằng mà mình mở miệng ra nói, người ta nghe không nổi. Mình cầm cái bằng rồi mình gọi là mình đọc mà còn chưa tới nơi, thì đó được gọi là fake success. Đó là như vậy. Rồi bây giờ thì teacher sẽ gửi cho mấy bạn một cái đường link thứ hai, mấy bạn vô nha. Alright, let's get out, and I'm going to send you the second link. Bây giờ không biết kết out như thế nào luôn.